Mpenzi mtazamaji, macho yangu yapo kwenye kiwambo cha kipakatalishi kwa sababu kuna arafa inaongea moja kwa moja kutoka Moshi, Tanzania. Anasema naitwa Engineer Sestho Banabi. Asante sana kwa kufuatilia runinga ya TV47 moja kwa moja kutoka maeneo ya Moshi, Tanzania. Vile vile kuna Mpakoz Ole Libyan anasema good morning all. Tumshukuru Mungu, anatazama kutoka Ngobo, Meru. Asante sana kwa kufuatilia runinga ya TV47. Mpenzi mtazamaji, tuma arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Wakati mmoja, nadhani ni siku ya Jumamosi, Francis Atwoli ambaye ni katibu mkuu wa KOTU alisema kitu kimoja kwamba kuwepo kwa corona katika taifa la Kenya ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Aliona kwamba ni punishment kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Je, unadhani kwamba kuwepo kwa corona katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, ni hasira yake? Je, unaona na maoni ya katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kwamba ni adhabu ya Mwenyezi Mungu? Nitumia arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Nitasoma hewani arafa yako. Tuanze na gazeti la The People Daily moja kwa moja. Katika ukurasa wa kwanza, 28-day quarantine to stay says state. Bila shaka kuwepo kwa karantini ya siku 28 bila shaka itaendelea kuwepo. Ndo katika ukurasa huo wa kwanza gazeti la The People Daily. Vile vile tuangalie katika ukurasa wa pili, AMIS turn to produce KDF chief as Muthaiga terms end. Inamaanisha kwamba nafasi ya mrejeshi mkuu ya mkubwa wa jeshi sasa hivi Muthaiga Samson Jeffa unakamilika. Bila shaka sasa unatafuta nafasi ama mtu wa kuchukua nafasi yake. Bila shaka katika ukurasa huo tuangalie katika ukurasa wa 4 na 5. Vile vile katika ukurasa huo, international flights ban extended by 1 month. Ndege za kutoka katika mataifa ya nje kuingia katika taifa la Kenya zimepigwa marufuku, na marufuku yenyewe yataendelea kwa muda wa mwezi mmoja. Vile vile Paul, Kenyans back lockdown to tame spread of COVID-19. Infotrack survey however indicates 52% of respondents believe that threat posed by coronavirus is exaggerated. Kuna watu wengi, asilimia ya 52 ya Kenya wanaamini kwamba hatari ya virusi vya corona imewekwa juu zaidi ya namna ilivyo kwa sasa. Hiyo ni asilimia kulingana na kampuni ya utafiti ya Infotrack. Mpenzi mtazamaji, utataka sana kujisomea katika ukurasa huo. Tuangalie katika ukurasa ufuatao katika gazeti hiyo ya The Daily Nation, more quarantine period for some isolation centers. Ni katika ukurasa huo wa 6 hadi 7, utajisomea mwenyewe katika gazeti hilo la The People Daily. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ni hali ilivyo katika ukurasa huo wa 6 na 7. No procession services as Christian mark Palm Sunday. Bila shaka jana katika Jumapili ya matawi ya mitende, bila shaka Wakenya wengi hawakuonekana kuwepo kanisani. Katika kurasa hiyo vile vile, digital filing delaying justice says lawyer. Ni katika ukurasa huo wa 9. Mpenzi mtazamaji, tuende katika ukurasa mwingine. Ndo hii sasa katika ukurasa wa 14-15, cancer patients crisis as medics confront corona. Macho yote yameangaziwa moja kwa moja katika virusi vya corona, lakini sasa wale watu ambao wameugua ugonjwa wa saratani wanapitia changamoto kwa sababu madaktari wote wanaelekeza macho yao katika virusi vya corona. Naivasha Solai Lakes gets fish restocked to avert exhaustion. Ni katika ukurasa huo, utajisomea vile vile mpenzi mtazamaji. Ndio hali ilivyo. Tuende katika biashara sasa, ndio tukamilishe. Employees income shrinks by 76% over coronavirus. Ni hali hatari kweli kweli baada ya kuwepo na virusi vya corona katika mataifa mengi ulimwenguni. Tuangalie katika
ugaibuni sasa. Tuangalie ugaibuni kuna nini haswa. Trump warns of toughest week ahead as global tolls to 65,000. Na mimi nazungumzia masuala ya corona vile vile. Tuangalie 10 sports personalities who have recovered from COVID-19. Kwa wale ambao wana upenzi wa soka, kuna moja anaitwa Blaise Matuidi, anasakatia kabombo klabu ya Juventus. Vile vile kuna Fernando Gaviria ambaye ni mwendeshaji wa baiskeli, na vile vile kuna Callum Hudson-Odoi, mshambuliaji matata wa klabu ya Chelsea. Vile vile kuna Pepe Reina ambaye ni mchezaji wa Aston Villa, na vile vile kuna Evangelos Maranikis bila shaka na sakatia Olympiacos, ni miliki wa Olympiacos. Na vile vile kuna Rudy Gobert Utah Jazz. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni wachezaji ambao wameambukizwa virusi vya corona. Kuna Christian Wood ambaye ni Detroit Pistons, anacheza katia vile vile. Victor Lange ni golfer, yeye ameambukizwa vile vile virusi vya corona. Kevin Durant Brooklyn Nets, mchezaji wa vikapu, katika ukurasa huo mpenzi mtazamaji. Asante sana. Tuondoke sasa tuangalie magazeti mengine, taarifa zinazogonga vichwa vya habari katika magazeti tofauti. Katika gazeti la The Standard asubuhi ya leo, tuanze moja kwa moja tuangalie gazeti hili katika ukurasa wa kwanza. Revealed how virus has hit households, ni katika ukurasa wa kwanza. Hali iko namna hiyo katika ukurasa wa kwanza gazeti la The Daily Nation, na mimi anaarifiwa kwamba kamera tayari ipo hapa. Sasa wacha ni kuangazie uone mwenyewe tayari taratibu how virus has hit household katika ukurasa huo wa The Standard. Pole sana mtazamaji, nilidhani kwamba kamera iliyo mbele yangu ndo naiweka gazeti hilo, lakini naarifiwa kwamba tayari imepangwa hiyo. Incomes of 8 out of 10 Kenyans families have already shrunk over coronavirus pandemic, while another 27% hardly have food to last them beyond a few days. A Pan-African survey shows this March on a day when 16 more Kenyans were confirmed to have COVID-19. Ni katika ukurasa huo, lakini katika ukurasa wa 4 na 6 ni mwendelezo tu wa taarifa iliyoko katika ukurasa huo wa kwanza wa gazeti la The Standard. The mess in quarantine facilities, tutajisomea sana. Kuna taarifa zinaenea katika vyombo vya habari, ama zipo katika vyombo vya habari, kwamba kuna mateso mengi sana katika karantini kwa wale ambao wapo katika karantini. In some sites, those in quarantine still convert in dining areas of the meals despite the fact that there have been over 20 cases in various hotels and government holding centers. Ni hatari kweli kweli, serikali ijukumike ihakikishe kwamba wale watu ambao wapo katika karantini wako karantini wanakwepa sana kuambukizwa virusi vya corona. Katika ukurasa wa 3 gazeti la The Standard, give us our children, parents cry foul after isolation is extended. Bila shaka woman says reason cited by ministries that 2 tested positive in hotel where a son is quarantined. Ni katika gazeti la The Standard ukurasa wa 3. Katika ukurasa wa 4, virus hits incomes of 8 in 10 homes. Ni hatari kweli kweli, virusi hivi vya corona vinatatiza kweli kweli. Survey finds Kenyan workers are fed worst across 10 African countries when it comes to a dip in earnings. Bila shaka katika ukurasa wa 5 ni mazungumzo kuhusiana na Jumapili ya matawi ya mitende. Christians mark quiet Palm Sunday, Jumapili ambayo ilikuwa imenyamaza sana kwa sababu watu hawakuwepo, walikuwa manyumbani, ya kuonekana watu wakitembea na matawi ya mitende barabarani kama ilivyo ada na miaka ya awali. Ban on flights extended as state confirms 16 new cases. Zile ndege ambazo zilikuwa zinaingia humu nchini zimepigwa marufuku baada ya serikali kutangaza kuwepo kwa ongezeko la idadi ya watu. Hiyo jana watu 16 ndio waliripotiwa kuwa wameambukizwa virusi vya corona. Katika ukurasa wa 7 gazeti la The Standard vile vile, Sonko hit out at state team taking over city. Nairobi governor bid to redeploy city hall workers. Nairobi governor who says state house team is going beyond its mandate. Na kunatokea sasa mtafaruku baina ya serikali na vile vile
baina ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Nairobi. Kuna mvutano baada ya kugawiwa kwa sekta mbalimbali kutoka kwa kaunti. Wizara za kaunti nadhani 4 ama 6 hivi zikwende moja kwa moja kusimamiwa na serikali, lakini sasa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko anasema kwamba wale watu wanapita utepe. Senators seek way forward katika ukurasa huo. A key Senate committee will meet state officials this week to discuss strategies to curb coronavirus. Ni katika ukurasa wa 7. Vile vile mpenzi mtazamaji utajisomea katika ukurasa wa 8. Warning for Kenya in USA's grim struggle against virus. American fear that even with mitigating factors such as social distancing, coronavirus may last through to September or longer. Ni katika gazeti hilo la The Standard. Tayari taifa la Marekani linasema kwamba huenda virusi vya corona vikazidisha makali yake hadi mwezi wa Septemba, hasa katika taifa hilo la Marekani. Why countries have rejected herd immunity? Sweden has been accused of laxity war on coronavirus. Inaonekana kwamba taifa la Sweden alishughulika pakubwa sana kuhakikisha kwamba kuna vita dhidi ya virusi vya corona. No charges yet for DG in virus spread. Baada ya naibu gavana wa Kilifi kukamatwa, hajaonekana kushtakiwa. Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi ambaye alikamatwa Ijumaa baada ya kutoka katika hospitali ya Coast General na kupelekwa moja kwa moja katika kituo cha polisi cha Bandari. Choose facilities online, NHIF says katika ukurasa huo wa 10. Gazeti la The Standard. As a measure to encourage social distancing and unnecessary physical interactions, the National Hospital Insurance Fund NHIF now requires members to go online to choose their health facilities. Bila shaka unatakikana sasa uingie katika mitandao ili utafute hospitali ambayo utatibiwa. Hiyo ni kwa mujibu wa bima ya kitaifa NHIF. Autopsy to unravel death ni katika ukurasa wa 11. An autopsy on the body on a man said to have been killed by the police on Wednesday will be conducted today at Kwale District Hospital mortuary. Ni katika ukurasa huo wa 11. Kotu okay sacking of 50,000 farm workers. Corona pandemic has led to the total collapse of the sector that employers over 150 works directly. Ni katika uwanja wa maua inayokwenda kwa jina la Maridadi Flower Farm kule Naivasha. Mpenzi mtazamaji utajisomea mwenyewe. Africa faces complete collapse of economies. Bila shaka sasa hivi uchumi katika mataifa mengi umekwenda chini, umedorora, umedhoofika, umedidimika pakubwa kwa sababu ya kuwepo kwa virusi vya corona katika mataifa mengi ulimwenguni. Katika ukurasa wa 13, hope for man who has been nursing wounds for 12 years. No one is in his village thought Frederick Kalama could survive the disease that had left him with deep wounds on both legs. Utasoma sana kujua ni ugonjwa upi ambao ulimkandamiza Frederick Kalama. Pastor, 2 officers accused of crimes. Ni katika ukurasa huo 13. Mpenzi mtazamaji utajisomea vile vile wewe mwenyewe. Katika ukurasa wa 17 kuna jambo moja linanasa pakubwa macho yangu. Kagwe youth must join fight against the coronavirus. Mutahi Kagwe anataka sana waziri wa masuala ya afya kwamba vijana wa sasa kwa sasa wajiingize pakubwa kuhakikisha kwamba wanakandamiza uwepo wa virusi vya corona. Ni katika ukurasa huo wa 17. Twende katika michezo sasa tupate kufahamu kuna nini mpenzi mtazamaji asubuhi ya leo. Ukurasa wa nyuma, Kiplagat to sing a new song on her comeback. Ni katika ukurasa ni katika ukurasa huo mpenzi mtazamaji wa mwisho. Tuangalie tupate kufahamu hali ilivyo asubuhi ya leo, ndio upate kujua kuna nini haswa asubuhi ya leo. Kiplagat to sing a new song on a comeback. Ni katika hali ilivyo mpenzi mtazamaji katika ukurasa huu wa mwisho. She longs to compete either in London or Chicago marathon last year. Ni katika ukurasa huu wa mwisho gazeti la The Standard.
FIFA meeting off as questions linger over undelivered observations. FIFA meeting off as questions linger over undelivered observations. Ni katika ukurasa huo, mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo mwenyewe utajisomea, utapata kujua kuna nini. Remain focused. All shall be well. President Trump hopes virus hits sports back sooner than later. President Donald Trump said that he believed U.S. sports league hit by the coronavirus pandemic will resume sooner rather than later, but declined to set a timetable for their return. Ni katika gazeti hilo la The Standard. Tuondoke sasa katika gazeti la The Standard, tuangalie gazeti la The Star asubuhi ya leo, upate kufahamu. Kuna mengi ambayo yameandikwa katika ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard, na linazungumzia pakubwa kuhusu virusi vya corona. 68% call for total lockdown. Ni taarifa ambayo imefanywa na kukusanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack kuhusiana na jinsi wa Kenya wanataka pawepo na lockdown katika taifa la Kenya. Katika ukurasa huo wa gazeti la The Standard, ukurasa wa kwanza, what do we do when you leave home? Ukitoka nyumbani tufanye nini? Kwanza, wear long sleeves. Vangu ambaye mikono yake imewekwa tayari ili kuhakikisha kwamba wewe unapata nafasi ya kukwepa virusi vya corona. Nguo yako, mashati lako lifike katika sana ikuje hadi mwisho mkono wako upate nafasi ya kuelewa kuna nini ni kukwepa virusi vya corona. Kwa kina dada, tie your hair. Don't wear jewelry, makeup or cream. You will touch your face less ukikwepa sana. Lakini sijui kama itakuwa ni rahisi kwa kina dada ambao wamezoea makeup. Itakuwa ni ngumu kidogo, lakini ili kukwepa kushika uso, usikuwe na makeup katika. Usijikwatue, kwepa sana kujikwatua asubuhi. Try not to use public transport. Najua gazeti hili la The Star kweli linapeana, lakini je, kuna utekelezaji wa swala hilo katika taifa la Kenya sasa hivi? Ukiangalia, kwa sababu sidhani kama kutakuwa ni ngumu sana kukwepa kutumia magari ya utumishi ya usafiri wa umma. If you have a mask, put it on just before you leave the house. Ni katika ukurasa huo. Avoid touching surfaces outside your house with your fingers. Use your knuckles or a tissue instead. Katika masuala haya vile vile, crunch up your tissue, place it in a bag, close the bag, then dispose it. Try not to use cash. If you do, disinfect your hands. If you cough or sneeze, do not forget to cover your mouth and nose with the back of your palm and immediately wash your hands. Wash your hands or use sanitizers after touching any object. Practice social distance when queuing in public. Ni katika ukurasa huo wa kwanza gazeti la The Star. Tuangalie katika gazeti hilo la ukurasa wa pili. Ban on foreign flights extended 30 days. Ni katika ukurasa huo, mpenzi mtazamaji. Mombasa golfer dies of COVID-19 as cases hit 142. A former captain of the Mombasa Golf Club succumbed to coronavirus related complication on Sunday morning as the government announced 16 new cases. Anakwenda kwa jina la Mark Mbua. Alikuwa na umri wa miaka 51, analiaga dunia katika hospitali ya Coast General ambapo alikuwa amewekwa kwenye karantini. Youth narrate experiences of joyless work from home. Bila shaka kuna amani bwana. Najua watu wengi vijana sasa hivi umri wetu ni ngumu sana kufanya kazi kutoka nyumbani. Wifi haipo. Najua sasa hivi watu wengi wanasema kwamba tufanye kazi kutoka nyumbani, lakini mtandao ngumu kidogo. State shift goalposts on quarantine pay, treats us rudely, says US chef. Ni katika ukurasa huo wa 5 utajisomea. na 4, majority of Kenyans call for total lockdown. Katika ukurasa huo wa 6, Keroshe cannot raise shillings 500 million for KRA. Ni katika ukurasa wa 7. Vile vile katika ukurasa wa 8, COVID-19 testing for MPs staff ahead of Wednesday sitting.
Naamini katika siku ya Wednesday kabla ya kwende kule kutakuwa na kupimwa kwa wale wabunge ili wajulikane kama wapo na dalili ya virusi vya corona na ama hawana dalili hizo. Senators to grill 10 CSS over virus control efforts. Naamini sasa ndo labda itasaidia sana kuelewa hatua ambazo zimepigwa na serikali kuhakikisha kwamba virusi vya corona vinakandamizwa. Na Machanja brothers fight over former CBK officials burial rights, ni katika ukurasa huo wa 9 utajisomea mwenyewe. Doctors Union wants shilling 3 billion occupational injury insurance. Na mimi ni kutokana na virusi vya corona tena sasa wanataka insurance ya 3 billion. Kwale rehab burdened as virus control leaves drug users jobless, ni katika ukurasa huo wa 17, 11, 12 sasa. COVID-19 leaves tourism workers poor, depressed. Ni hali hatari mpenzi mtazamaji, sasa hivi uchumi unadorora, unadidimika, unadimia pakubwa kama wali wadaku, hali mbaya. 3 and 6 month T-bills under subscribed at weekly auction. Tough times ahead as curfew coronavirus hurt food supply. Sasa hivi tupo katika hatari sana ya vyakula katika taifa la Kenya. Katika mataifa mengine, Pop opens Holy Week amid pandemic, says time to serve. Naamini kwamba yeye anaona ni vizuri sasa hivi mataifa mengi ya kwende kwa magoti kuomba Mwenyezi Mungu atusamehe kama tumekosea. Fear over contracts ni katika ukurasa wa mwisho gazeti la The Star kumradhi. Local players fret of deals near end amid indefinite coronavirus break, ni katika ukurasa huo utajisomea mwenyewe, ukurasa wa mwisho. Katika ukurasa wa 34, Charania holds key to Kenya's golf future, ni katika gazeti hilo la The Star. Tuangalie katika gazeti la The Daily Nation sasa, tukamilishe asubuhi hii upate wewe mwenyewe kufahamu kuna nini katika gazeti la The Daily Nation asubuhi mpenzi mtazamaji. Lock us up, Kenyans say. Wakenya wanataka sasa wakwende katika lockdown kulingana na utafiti uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack. Almost 7 in every 10 respondents say the government should enforce a complete lockdown, but half of those who want the country to go to the Rwanda and Uganda way are not even prepared for it. On the day the number of cases rose by 16 to hit 142, a majority still think the threat of COVID-19 is exaggerated. Ni katika ukurasa huo wa kwanza gazeti la The Daily Nation. Vile vile, do you think the government should enforce a complete lockdown? Ni hali ilivyo ni tuangalie wanapeana asilimia. Do you think the government should enforce a complete lockdown of the country to curb the spread of the coronavirus COVID-19? Eastern 77%, 33% ni utajisomea vile vile kuelewa haswa kuna nini katika ukurasa huo wa kwanza gazeti la The Daily Nation asubuhi ya leo. Tuangalie katika ukurasa wa pili. Worry as curfew how brooks lawlessness in deserted cities and towns. Utajisomea vile vile. Digital space is not spared as criminals take advantage of the internet. Sasa hivi watu wengine sasa ukishachukua hizo hela ambazo unaiba kutoka kwa mtu utafanyia nini? Kisumu gangsters to enjoy police protection. Utajisomea sana. Police in Kisumu are on the spot after a robbery with violent suspect who was arrested by members of the public on Saturday confessed that he was part of the gang that is working in cahoots with rogue officers to terrorize residents. Ni katika ukurasa huo wa 3 gazeti la The Daily Nation. Katika ukurasa wa 4 asubuhi ya leo, Kenyans want a total lockdown that they are even prepared for. Wakenya wengi kulingana na ripoti ya Infotrack mpenzi mtazamaji, nataka uniandikie maoni yako. Wewe unadhani kwamba itakuwa ni vema tuende kwa lockdown sasa hivi tuepuke virusi vya corona? Tutumie arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Nieleze wewe uko tayari kwa swala la lockdown, na kama maoni yako ndio, bila shaka nitumie. Kama sila, nipatie maelezo, kwa sababu najua kuna watu wengi wanasema tutakulani, na kweli tutakula nini aswa wakati ndo maswali mengi ambapo wanauliza. Let pregnant health staff take leave, says union. Ni katika ukurasa wa 4 gazeti la The Daily Nation. Warning against ripping of patients.
Private hospitals are said to be charging as much as shilling 8,000 for protective equipment. Ni katika ukurasa huo wa 5. Sijui kwa nini watu wengi wanaona kukitokea shida ndio nafasi kwao kujitajirisha. Are you wearing your mask correctly? Ukitaka kujisomea sana katika gazeti la The Daily Nation jinsi ya kuvaa barakoa, utajisomea sana katika ukurasa huo wa 6. A quiet Palm Sunday as Christian keep off churches due to virus fears. Ni katika ukurasa huo wa 7, mpenzi mtazamaji. Jana katika matangazo ya moja kwa moja ya mubashara kutoka All Saints, ungegundua kwamba katika Jumapili ya Matawi watu hawakuwepo katika kanisa hilo la All Saints. Matangazo yalipeperushwa moja kwa moja na runinga ya TV47 hiyo jana. Big Brother watching out for crowded areas. The government now has access to data that can point out crowded areas. Sasa jichunge sana mpenzi mtazamaji, usije ukajipata pabaya kutoka kwa mikono ya serikali. Hotels shut down as tourism gets hard knocks from diseases. Bila shaka uchumi wa taifa la Kenya unasorota kutokana na kuwepo kwa virusi vya corona. Waiguru speaks on devolution, the future and political turmoil. Nasikia kwamba kutokuwepo na press conference leo kuzungumzia kubanduliwa kwake Waiguru. Last day for Kenyans to keep views on tax relief. Ni katika ukurasa huo wa 11 gazeti la The Daily Nation. Equalization Fund now leaves poor counties with 84 unused hospitals. Ni katika ukurasa huo wa 12 utajisomea asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji. Vile vile treat people well as at quarantine times, ni katika ukurasa huo wa 14 utajisomea vile vile. Coronavirus shutdown reveals for digital school syllabus. Ni katika ukurasa wa 16, 15, 16 vile vile. Sonko union fight transfer of 6,000 staff to new city agency. Kuna mvutano baina ya serikali ya kitaifa na vile vile serikali ya kaunti ya Nairobi kuhusiana na zile wizara ambazo zilihamishwa kutoka katika kaunti ya Nairobi na kupelekwa moja kwa moja katika serikali ya taifa. Toxic malaria drug victims get shilling 42 million compensation. Ni katika ukurasa huo. MPs to discuss controversial Miraha ban as farmers protest. Katika ukurasa wa 21 utajisomea mwenyewe. North Rift counties start screening travelers in fight against COVID-19. Akizungumza na waandishi wa habari, gavana wa kaunti ya Western Gishu Jackson Mandago alisema kwamba Pasaka imekwisha pasuka, hataruhusu watu wengi katika kaunti hiyo. Kama unatoka katika miji mikubwa tofauti, kama unatokea jijini Nairobi, unatokea Nakuru, unataka kuingia kaunti ya Western Gishu hasa mji wa Eldoret, itakuwa ni vigumu sana kwa sababu kaunti hiyo itakataa maneno hayo. Tuangalie katika ukurasa mwingine sasa, labda tukamilishie hii kabla tuchukue pumziko, kisha baadaye nirejee tupitie labda pengine arafa za kwa mpenzi mtazamaji. Endelea kutuma kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Je, unaunga mkono kuwepo kwa lockdown kabisa katika taifa la Kenya? Kama unaunga mkono, nitumie arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya ili tuzungumze pamoja, kisha tukamilishe. Global virus death top 60,000 as Trump warns of tough week ahead. Wenda virusi vya corona vikasukumiza hadi mwezi wa Septemba kulingana na rais wa Marekani Donald Trump. TZ presents vehicles for October elections. Soldiers 9 militants die in Kashmir clash. Ni katika taarifa za kimataifa. Tuangalie katika sporti sasa mpenzi mtazamaji, tuone ni nini haswa. Brace for second wave of locust invasion. Najua Wakenya wengi walisahau uwepo wa nzige katika taifa la Kenya, lakini bado wapo. Tunatarajia watarudi tena. Ni kulingana na jinsi ambavyo gazeti hili limeandika, brace for second wave of locust invasion. Baada ya mara ya kwanza kuwepo kwa nzige katika taifa la Kenya, wanarudi tena. Hiyo ni kulingana na wataalamu. Katika ukurasa wa 46 sporti,
Total disgrace. Rooney castigates Premier League as row of players pay cut boils over. Wenda mshahara wa wachezaji wengi katika ligi ya Premier Uingereza wakakatwa mishahara yao. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kufuatilia Runinga TV 47. Swali ambalo nauliza sasa hivi, je, unadhani kwamba ni vema tuende katika lockdown tutakaporejea kutoka katika mapumziko mafupi? Bila shaka ndasoma arafa yako kisha baadaye tukamilishe TV 47 breakfast. Tuende katika mapumziko.